Kiran Interiors, they have multiple branches in Hyderabad, Secunderabad, Hyderabad and Mehdipatnam, and they are planning to execute one more office in Ameenpur. And their staff is very polite, and Prasanna madam, day one onwards, she is in coordination with our phone, and she is come and she suggested everything visited. And Kiran is a owner, and you will not assume owner will come, but Kiran directly coming, even work time also, Kiran only directly will check and suggest to the workers, and accordingly మన ఏదైతే కమిట్ అయితే కిరణ్ కమిట్ అయ్యాడో అది సేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తారు వాళ్ళు. దాంట్లో నరేష్ అని సూపర్వైజర్ ఉన్నారు. నరేష్ సూపర్వైజర్ నాకు మెటీరియల్ కావాలంటే విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మెటీరియల్ తీసుకొచ్చేవాడు. సో వాళ్ళు నాకు ఆ స్టాఫ్ బిహేవియర్ అంతా కూడా బాగా నచ్చింది. వాళ్ళు ముందు ప్రొయాక్టివ్గా వాళ్ళు, అందుకనే వాళ్ళు 45 days నేను వాళ్ళు అడిగితే నేను 35 days అడిగితే నాకు 35 daysలోనే వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించారు. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ విత్ కిరణ్ ఇంటీరియర్. యా, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో జరుగుతున్న ఎన్ని ఇండియర్స్ లా మీరు కిరణ్ ఇంటీరియర్ కి రేటింగ్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఇవ్వగలరు? I can give 10 out of 9. I cannot give 100%. Somewhere 1 or 2 points. But మాట్లాడు. నేను చెప్పు ఎలా ఉంది కిచెన్ టీవీ యూనిట్ ఇవన్నీ హౌస్ నచ్చింది నీకు? షీ ఈజ్ మై వైఫ్. షీ ఈజ్ హ్యాపీ విత్ దిస్ కిరణ్ ఇంటీరియర్ వర్క్, and we both are happy, and we are suggesting the people, if you do R&D, that is good thing, you do it, but once you done your analysis, you just check with Kiran Interior quotation and the work, definitely you will like it. I am not promoting anything, I am just suggesting, go ahead with Kiran Interior blindly, which I can say heartfully.